Every July, a handful of runners gather in San Juan County to take on the legendary Hard Rock 100. They don't call it a race. They call it an endurance run. A 100-mile loop, starting and finishing in the old mining town of Silverton, Colorado. To finish the race, runners must kiss the hard rock, a large block of stone mining debris. This place is very unique, if I had to explain. I'm Anna Frost and I'm from New Zealand, but currently living in Colorado. Welcome to Silverton, Colorado. Silverton is an old mining town, so you have a lot of history within the town. You have a huge big mix of people that come, tourism or people that are still here from mining, and then of course the runners. So it's a very unique combination of people. Oh, a long time ago I lost a bet and had to get this tattoo. The mountains here are so powerful and the energy here is mind-blowing when you're out in the mountains. It's big and it's brutal. The course is just, you know, it's unrelenting. It never gives you a break, but it's just so stunning. The wildflowers are all starting to come out and the snow's melting, and when you're out there it's really just, yeah, you just feel really at one with nature when you're out there. My name is Dale Garland, and it is my extreme pleasure to be the run director of the Hard Rock 100 Endurance Run since 1992. The history of the Hard Rock really begins with a gentleman by the name of Gordon Hardman, who had an idea to connect the 4 mining towns of the San Juans and celebrate the wild and tough nature of the hard rock mining communities of those 4 cities. The best way for people to understand our course is when I tell them it's as if somebody is running from sea level to the top of Mount Everest and back at an average elevation of 2 miles above sea level. My name's Todd Salzer. I'm a 12-time Hard Rock finisher. Initially, I thought it was the mountains that made it as special as it was. Even though they're beautiful, they're majestic, it's really hard. But as I kept coming back, it was really more the family atmosphere. The people you see every year and every time they come back, you remember that you might have not run with them for 5 years, but they're like, oh, we climbed, you know, Grant Swamp together. Do you remember that in 2015? And you're like, oh yeah, yeah. So you just have this connection with everybody who comes. La Hard Rock, c'est un ultra qui est mythique. C'est un 100 miles dans la montagne sauvage du Colorado. C'est l'Amérique, comme je pense, elle fait rêver. Ça va faire 15 jours que je suis arrivée aux États-Unis. Ça m'a permis de faire pas mal de recos. J'ai reconnu les 2/3 du parcours. Donc la première semaine était vraiment pour faire encore un dernier bloc de foncier et permettre de faire les reconnaissances, tout en s'acclimatant aussi au maximum. Adrien Séguré, mari d'Annelise et coach d'Annelise aussi, à mes heures perdues. On a décidé de prendre des vacances pour pouvoir venir 3 belles semaines avant la course, pour arriver pile en fait sur une certaine acclimatation optimale avant la course. Donc après, ça a été beaucoup de reconnaissance terrain, soit seul, avec les copains, ou en rando en famille avec les 2 enfants. T'es où, Marmotte? Marmotte! Et les copains sont arrivés la semaine dernière et clairement, en fait, j'envisage vraiment la Hard Rock comme j'ai 68 bornes à faire toute seule et après ils sont là. On va avoir une grosse moitié de parcours avec pacer, ce qui pour elle est très important parce qu'Annelise c'est quelqu'un qui court pour le plaisir de courir, le paysage pour la montagne, mais c'est quelqu'un qui court pour le partage. Le pacing pour elle c'est un moyen de faire peut-être abstraction de la course, du dossard. Pour ça aussi la volonté d'Adrien de prendre 4 pacers justement pour qu'elle puisse partager un moment d'aventure avec 4 copains à elle, je pense que ça y tenait à cœur. L'expérience ma foi du GR nous a montré que ça portait ses fruits. In June 2022, Annelise broke the women's record on the GR20,
a mythical trail that crosses the island of Corsica from north to south. She was surrounded by the same team of family and friends present on the Hard Rock. Pas trop en faire non plus, mais voilà, trouver le bon moment, jouer entre l'humour, les encouragements, les conneries, Dieu sait qu'il y en aura. Il faut savoir que c'est Anne-Lise aussi qui a fait le choix de ses pacers au moment donné. Ça va de son mari à ses copains proches. L'objectif quand on part sur un ultra, c'est d'arriver au bout. Si elle fait 3e en 27 heures, c'est parfait. Mais si elle fait première en 30 heures, c'est encore mieux. If I have an advice to you runners, hard rock runners, stop and avoid water and drink cool, drink beer. And see you in Silverstone at the arrival. 4 minutes, we got 4 minutes till the start. 2023 Hard Rock. It's gonna be a great day. We ready? All right, we ready, Darla? We're ready. C'est un départ assez particulier parce qu'effectivement on n'est pas nombreux, il n'y a même pas de ligne de matérialisée, c'est tout le monde avec son mug encore au départ, c'est assez curieux, assez déroutant. Forcément il y a de la tension parce que même si on est venu ici en vacances, il y avait ce gros objectif bien sûr. Freaking excited. I got in about 19 hours ago and I did not expect to be on the start line and I'm so grateful to be and just so excited to have a wonderful day out there. This race deserves a lot of respect, not just from the event, but from the mountains. And if you're not giving the altitude, and if you're not giving the climbs and the terrain and the technical aspect of it the respect, then your day's going to be over pretty quickly. Je suis partie, on va dire, à mon rythme et ça a été très déroutant de se retrouver déjà à Kunigan avec Courtney et encore plus déroutant quand à 1 kilomètre de Kunigan, elle me dit vas-y passe. J'étais un peu inculottée mais je suis passée. Et de toute façon, c'était loin d'être terminé. You're running into thin air, you're running into lightning storms, into fog banks, stuff that you wouldn't do normally. You'd be like, that's stupid, I'm not doing that. And here you're just like, it's just hard rock. Yeah, I gotta get over this pass. What am I gonna do? I'm just gonna keep going. The number of times in our course that you go up and down and up and down, and how many times you cross 11,000 feet, 12,000 feet, 13,000 feet. You're either climbing or you're descending, and I think that makes it hard. Je voulais rester dans mon rythme et pas me mettre non plus dans le rouge parce que je sais qu'avec l'altitude, c'était impossible après de récupérer. Just by the nature of the natural surroundings, it's just become known as one of the hardest courses in the world. How much crazy do you need to be to run this kind of race? You know, I think you have to be, to be crazy. I think there's a certain part of that. Et assez rapidement, c'est vrai qu'avec Courtney, on s'est vite rendu compte qu'on avait des qualités totalement opposées. Je me faisais plaisir dans les descentes, c'est vrai que j'avais un peu plus de marge dans les descentes, dans les montées très raides, mais Courtney était tellement au-dessus que je savais qu'elle reviendrait de toute façon et que moi, à partir de 100 bornes, j'allais être beaucoup plus dans le dur. Donc voilà, je faisais ma course et franchement, je me suis vraiment pas préoccupée de ce qui se passait autour de moi. Clairement, elle revenait mais comme un boulet de canon dans les parties de piste en fait très boulantes, de faux plats montants où moi je peinais un peu à courir, où j'alternais. Et elle, clairement, elle est incroyable sur ces portions-là.
Alice, viens. You're invincible. Hit it, girl. So awesome. C'est vrai, elle a raison. T'es invincible. Arriving ahead of Courtney at the aid station, Annelise has a 2-minute lead on her rival when she leaves Ouray. However, the American runner quickly overtakes Annelise and widens the gap on the road section as night falls. Vraiment l'enjeu des pacers, ça change vraiment tout parce que voilà, après c'est une sortie longue entre copains, ils sont d'une aide incroyable, psychologiquement ça aide beaucoup, puis surtout après dans la nuit où vraiment leur présence elle est hyper importante. Derrière, je ne savais pas ce qui se passait. Devant, je savais que Courtney creusait. J'avais pas de doute sur le fait qu'elle creusait, puis je me sentais pas aller vite du tout. Elle est là. Allez, c'est bien, Bichette. Dernière ligne droite. Allez, c'est bien. Voilà, je t'emmène devant aussi. Allez, ma biche. À tout à l'heure. Hein, bientôt fini. Il y a Loulou avec toi. Il y a un effort. Ouais, allez. De boss, allez. Laurent Labbé speaking, in direct from Hard Rock. We are in the last section of the race. Less than 30 km to go. Que j'avançais plus, après la dernière partie on n'avance plus. Les montées on les marche tout le temps, dès qu'il y a un faux plat montant on marche, c'était assez terrible. Après le deal c'était vraiment, Adri voulait vraiment que Lolo me pousse dans les descentes. C'est ce qu'il a fait, il m'encourageait tout le temps et il m'a beaucoup poussé, beaucoup d'encouragement. Morning lights mingled roaring and their church in the valley echoed praises soaring, and I will walk with you through the morning. Et pensez pour Stéphane Berzold qui nous dirait « Et ça court! Et ça court !» Thank you. To be a hard rocker means a lot of hard work, a lot of sacrifice, a lot of time. It means also a lot of beauty spent out there. But the main part of it was that I was able to share that experience with my family, with the Hard Rock family, with my friends, and the paces that come along with you. We often think running is such an individual sport, which is, once you become into something like ultra, it's absolutely not. You know, you can't do it without them. C'est là où on a envie d'embrasser tout le monde et c'est pas mal d'émotions qui arrivent. The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you. My sunshine, my only sunshine. Congratulations. To make Well done. me happy. The sky's gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. You're my sunshine, my only sunshine.
Congratulations. That was so fun. We kept seeing each other for so long. I just ran in with my daughter and I told her that it doesn't have to be running, but you have to dream something up and do it. And this was one of my dreams, to kiss that rock. Yeah, we definitely share a family. It's a big family. Hard Rock is one of a kind. You work so hard to achieve something and then you do it and you just feel you're like you're floating on air. It's a beautiful feeling. How did that change me? It made me feel like in the rest of my life I could do pretty much anything. Like I would come across an obstacle and I'd be like, I can deal with this. I'm a hard rocker, so I can do anything. When I cross the bridge, I start thinking about that rock. Yeah, it's emotional the whole way to the rock. It's pretty amazing. You kind of want to cry. Quoi l'esprit, c'est le partage, c'est l'humilité. Les finishers étaient mis en avant, pas les vainqueurs. Et je trouve ça chouette en fait. See a road where I go, where you go. You see a man, no one knows, no one knows. And I've got hope in my hands. Please keep me warm with your love. I'm gonna fly to you. Oh, I'm not low.